अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अवर शो। आज हम यहाँ पे आए हैं, एक अशफाक सैयद साहब हैं नेपरविल में, उनका यहाँ पे एक इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट। वो सिटी काउंसिल नेपरविल के लिए रन कर रहे हैं और उनके इवेंट में आज हम शरीक हुए हैं। देखना हम ये चाहते थे कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में मुसलमानों का क्या रोल है, किस तरह से वो इंगेज हो रहे हैं, कितने लोग इसमें ऑलरेडी हैं। तो यहाँ आके हम ये देखेंगे कितने लोग जो आज शरीक हो रहे हैं वो ऑलरेडी इस प्रोसेस में गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं या आने वाले वक्त के लिए रेडी हो रहे हैं। आज हम आपको लेके चलेंगे, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात कराएंगे, अपने पॉलिटिशियन से, अपने जो लोग हमारे इस वक्त रन कर रहे हैं उनसे भी मुलाकात कराएंगे आपसे। होपफुली इट विल बी गुड शो और आप इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for joining our podcast today. Thank you for joining. So my question to you, I know you were running for a city council for Naperville City. So what was your encouragement? Why are you running for this? Thank you so much for having me today. Thank you so much for joining us for this event. Yeah. So I have a passion for service, community service. I have a passion to help the people. So I thought that, when you run for office, you will be there at the seat. When you are there on the seat, you can help larger community. Absolutely. So otherwise we can be on the menu and start complaining, things are not going in a good direction, taxes are large, all those things. But I'm somebody who wants to step up, help, be the part of the government and move forward and work with communities, elected officials. And Great initiative. So good luck for that. So what encouragement you have for the other people, like when for the community at large, for the youngsters, what participation you need from them, like what is missing or what is needed right now from the community? Okay, so for youth, I will say that people have to get into civic engagement. Right. People has to go and meet with city officials. People have to engage in the masjid. They have to go and work with some non-profit organization, local non-profit organization, so that you get an exposure, you learn, and then you can help also. Oh, awesome. So I advise all my friends, youth, and everybody to get in civic engaged. Okay. Anything you want to mention about your campaign promises? Anything you want to change, like in the city? What are your campaign promises at this moment? Okay, so my top priority is community safety, where we all want to have the community safe. And we have the best police in town. Naperville police is top notch. And definitely I want to support them for the training, for the budget, Right. and whatever they need, human resources. They need Absolutely. more officers, we should be supporting them. Absolutely. Good luck. Thank you very much. Thank you for joining our podcast. Thank you. Thank you. Hi, today we are here with Sadia Covert. She is the board member of DuPage County. So welcome to our show. I just want to ask you, what was your encouragement when you came into politics in USA? Well, it was basically, I was working for the community before that, but what I realized was that there's not a lot of Muslim Americans in office for representation, and we have such a fantastic growing Muslim population in DuPage County. Right. I felt that there was a need for somebody to represent Right. and to make sure that not only our community's needs are met, but all the communities' needs are met as well. So you have any message for youngsters or other people, other Muslims? What type of engagement do you want from them, and where do you want them to play the role in this whole politics? I think it's very important to be aware of the issues that we have, because see, our communities are here to stay and our future generations are going to be here as well. So it's very important to be engaged and active and to make sure that our community's needs are being met. We have to keep working. We can't stop. Just because we're in office doesn't mean we stop. Absolutely. We have to continue doing the work and rising and having Muslim Americans in every level of government, because we have a lot of needs and different communities have different needs, so it's really important to have that representation. Wonderful. And what was the message when you were running? What were the campaign promises? What were main things that you were running for when you were running for the office? Well, one of my main things on the county board, I was running on transparency and efficiency, and that's what I try to make sure. We manage a $500 million budget. Oh, wow. So that we are responsible for the taxpayer money, Absolutely. which comes from you, people like you, Absolutely. and everybody. Yep. So we have to be responsible of where we spend that money and how we spend that money. Absolutely. So we want to make sure that we're taking care of everybody while also being fiscally responsible. That's great. Any shock that you saw when you joined the office? Anything that was surprising for you when you joined the office? Yes, that I was the only Muslim American there. Oh my God, really? And That's I was amazing. And I was the first. That you were the first. Yeah, Okay. so it was very different. Yeah. But alhamdulillah, we had
we started to have imams for invocation to Oh, do wow. dua over there. Oh, once nice. I got there. We had more awareness about Ramadan. We now have the Muslim American Heritage Proclamation being presented every year. So I think the more people know the community, the more comfortable they feel. Awesome, So I awesome. think just being there at the table really makes a Yeah, difference. being on the table makes a difference. Yeah. Thank you very much. I really appreciate it. We really want to hear that. And our channel, I think our viewers will love to hear about that. So thank you very much. Welcome to our podcast. Today we have with us Sabah Heather. Can you introduce yourself? What office you're running or you ran for last time? Can you introduce yourself? Yes, my name is Sabah Heather. I am the DuPage County Board member from District 5, which is the DuPage part of Naperville and Aurora for the most part. And I just got elected in November. So what was your encouragement when we were running for this office? What was your encouragement? But why did you run for this office? I honestly ran because I know that the communities here locally are changing. We are Right. becoming an increasingly diverse community, and in order for these local units of governments to function properly, they need to have those representations at that table when they're making those decisions for the community. And I felt like I can be that voice representing my community at the county level, and I decided to run. Okay, so what is the message for the community? What type of participation you want from the community, from youngsters, from other people? What is missing? What type of engagement should they have? Oh gosh, that's a loaded question. There are a lot of things, especially for young people. I just want to say that don't get disillusioned. Don't lose hope. I know that young people are sort of disenchanted by politics and feel like this is something that they almost have given up on. I would say don't give up on politics. Get involved locally. Help your local candidates. Find elected officials that are fighting for your values, that you connect with, and try and help them. And ask them if they want to be your mentors, if they want to help you guide in your career path as well. Okay, and what were your campaign promises? What are the things that you ran for? If you can So tell us. I ran on a platform of making DuPage successful, sustainable, and safe. It's very important for me to make sure that we expand mental health resources Right. and addiction services, support small businesses, and keep our taxes low, use our money judiciously, and also take care of our environment. We keep our air, land, and water safe for our children. Any surprises, any shocks you saw when you joined? Like anything that was you were not expecting when you joined the office? Anything in? I honestly, oftentimes we hear the national rhetoric and we see this division, but really what I learned was that at the local level, people are just trying to do good work. People just want to serve their communities. It was a surprise, but it was a good surprise. Very nice, very nice. Thank you very much for joining our podcast. Thank you. हमारे साथ हैं असद अहमद खान। हाँ जी। आप यहाँ पे इलेक्शन के लिए अभी रन कर रहे हैं। अभी आप मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री दे देता हूँ। जी। मैं रहता हूँ नॉर्थ वेस्ट सबर्ब शामबर्ग के जी। करीब। मेरा डिस्ट्रिक्ट है शामबर्ग, बार्टलेट, स्ट्रीमवुड, हैनोवर एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ साउथ बैरंगटन। सही है। और आई रैन फॉर इलेक्शन फर्स्ट टाइम इन 2016। ओह वाओ, दैट्स अ लॉन्ग टाइम अगो। ये कुछ हमारी कम्युनिटी साउथ एशियन मुसलमान वो रन करे थे उस ज़माने में। सही है। 2013 में लोग रन करे थे। आई वाज सपोर्टिंग देम। देन आई रैन इन 2016। Alhamdulillah, I've been elected and sitting on my library board for 9 years now. Very nice. Very I'm a nice. finance chair. I'm involved in a lot of organizations, founding member of Illinois Muslim Civic Coalition. Very nice. I'm the board with them. Then founding member of Illinois Muslim Action Network. I'm a board member and the general secretary there. IAPA, which is another organization, C4. I'm so very civically involved, very civically engaged. I am trying to bring younger generations because if you're not sitting on the board where the policies are written, Right. then you'll be left behind. Okay. इसी वजह से I ran for office. So you're still running for another term? Now, since I have 9 years of experience, my community wanted me to run for mayor of Streamwood. Mayor of Streamer. हाँ जी। Very nice. तो हमारी जो mayor, my mayor has been sitting there for 36 years. Oh, She's wow. a Republican woman. She's running for her 10th term, which is a 4-year term.
So I get the petition signed. I got like 300 some signatures. I submitted it. Alhamdulillah, there was no objection to it. I got on the ballot. Very nice. And I'm kicking off my campaign on February 2nd. I've invited a few congressmen and men to attend, beside the local Illinois rep and senators who will attend, and the community. Because Awesome. I'm running basically a mainstream campaign which involves people living in the district, which is white, black, brown, and Asian community also. Awesome. Good luck for your campaign. So, what type of engagement you need from the other people, other Muslim youngsters? Like, आपका क्या ख्याल है? कैसे? Youngsters, we need to bring youngsters initially, let them volunteer. Volunteer means we will provide them a voters list of maybe 100 names. Their job is to call and talk to these people and tell them our candidate has done so much in the past and he wants to take the city to a new direction. Right. And these are his point of views. You explain that to people. Some people will support you, some will say no, and you say okay. You respectfully disagree with them and move on and make up. Thank you. What happens, the young generation, if they do these things, in the future they will have a desire to get into public service. Yep. That's why we are doing that. So thank you very much for joining our podcast. Thank you. Appreciate it. Good luck for your campaign. Thank you for asking me the questions. I appreciate it. Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to our show. Welcome to our podcast. I just want to know, I'm talking to a lot of politicians today, and I just want to see how Muslims are engaged in the politics. What was your encouragement when you guys ran for, or are you running right now for the Bloomingdale office? What's your encouragement right now? Can you talk a little bit about that? Sure, it's a really good opportunity. There are a lot of Muslims who are living in DuPage County. So I ran in 2020 for what's called Circuit Court Judge. I won my primary. Right. And then I just fell short of the general election, but I got 229,700 votes. Amazing. Which is pretty amazing. Yep. So Azam Nizamuddin in DuPage, conservative DuPage County got Yep. that many votes. So it really catapulted my exposure and running for, and then a lot of Muslim candidates and young people saw that a guy named Azam is running, Yep. so I can run too. Absolutely. So alhamdulillah, I think that's reflected a catapult event for a lot of other candidates, Ashfaq, Sadia, other people to run. So it's a really good thing. Yeah. Absolutely. What about my you? name is Asma Nizamuddin, and I'm running for Bloomingdale Public Library Trustee. And I think it's so important for us living here in this country to kind of give back to our communities. Right. And so this is a way we can do this through public service, and we're helping not only our Muslim communities, but we're helping the general community around us. And it's such an important piece of our faith. It's an important part of our lives, and in order to promote goodness, which is what we're supposed to do, promote righteousness, this is a way for us to do this. So what type of engagement do you want from other people, from your voters, from your people who live in your area, Muslims, young people? What engagement you are looking for when you're running the campaigns? So I think it's really important for particular members of our community to understand that they're part of the society. Right. They're part of the community. They're not separate, they're not different. They have as much rights for anything else that everybody else does. And then for our broader community, we want them to get to know us. Right. And to work with us, and we're happy to contribute and give our time back to the local community to help, whether it's helping the poor, feeding those who are poor, who don't have funds to eat, or the homeless, job training, whatever we can provide. Absolutely. They should know that we're also willing to help out. Yeah, part of the. What is your message on that? So my message is very similar, but it's important for our Muslim community to be a part of this. We are Americans. Right. We are very patriotic. We're just like our neighbors are, but we need to get to know our neighbors, and they need to get to know us. Yep. So civic engagement is such an important piece of this entire journey and this process, and it's really important for each and every single Muslim to do this, to be able to. We're not going anywhere. This is our country. Absolutely. I was brought up and raised here in this country, and so this is the only home I know. If anybody tells me to go back home anywhere, this is my home. This is our home. This is our home. Yeah. So we need to make this our home, and we need to be a big part of the fabric of America because we are Americans. Thank you very much for your civic duty, for running for the offices. It's really great. It's giving us voice, so we are very happy for that. So we really want to thank you for that. Thank you for And that. thank you for attending the Thank you for your podcast. time. Thank you. Okay, thank you.
अब हम यहाँ पे 2 लीडर्स के साथ खड़े हैं, यूनाइटेड मुस्लिम लीडर्स। इन लोगों का इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं इन लोगों के कि इन लोगों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। पूछना मैं चाहूँगा कि क्या थॉट थी, क्या प्रोसेस था, क्या स्टार्ट किया आपने, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम वसी खान है और मेरे साथ फारूक भाई हैं, फारूक जाहिद। देयर वाज अ नीड ऑफ द कम्युनिटी कि कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी अलहमदुलिल्लाह जागना शुरू हुई है। वो कोशिश कर रहे हैं कि जी अब पॉलिटिकल एफर्ट्स जो हैं उसमें अपना हिस्सा डालें, लेकिन उनको नहीं पता कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, कि हु इज़ द राइट कैंडिडेट, हु इज़ नॉट। और उनके एरिया से, उनके डिस्ट्रिक्ट से, उनके विलेज से, उनके सिटी से, उनके टाउन से कौन जो है रन कर रहा, किस सीट के लिए रन कर रहा है। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम सारे कैंडिडेट्स का डाटा कलेक्ट करके अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं unitedmuslimleaders.com। वहाँ से इट विल बी मच ईजियर फॉर एनीवन कि जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का देख लें, अपने सिटी को सर्च करके उसमें दे कैन सर्च बाय सिटी और अपने कैंडिडेट की सारी इन्फॉर्मेशन को मिल जाएगी विद पिक्चर्स। और उन हर कैंडिडेट के जो वेबसाइट है वो भी वहाँ पे लिंक है, तो दे कैन गो एंड व्यू द कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन एज वेल। थैंक यू। तो फारूक, आपने ये प्लेटफॉर्म जो बना है यहाँ पे जिस पर, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि प्लेटफॉर्म के बारे में क्या इसमें इन्वॉल्व है, क्या इसके आउटरीच है, इसकी क्या फ़ायदा इससे हासिल हो सकता है। जी, तो जैसे वसी भाई ने जिक्र किया इस बात का कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकली हमने मोटिवेटेड एरिया नहीं है, बल्कि इसमें हम फ्यूचर में जो करना चाह रहे हैं वही करना चाह रहे हैं कि हम अपनी जो जितने हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने हमारे और एरिया में, सोशल एरिया में और नॉन सोशल एरिया में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एज ए लीडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको हाईलाइट करें, ना सिर्फ उनको हाईलाइट करें बल्कि उनकी कंट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करें, उनके लेसन लर्न से हम अपनी आने वाली नस्ल को गाइड कर सकें कि वो किस तरीके से अपने आप को आगे लेके चल सकते हैं। हमारी फर्स्ट जनरेशन जो थी वो तो एक स्ट्रगल में गुजरी और उस स्ट्रगल के दरमियान में जिसके हम सब इम्पैक्टेड हैं, या हम सब उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन अब जब हमारी नई नस्ल आ रही है तो हम चाहते हैं कि उनके लिए हम कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म देकर जाएं जिसमें उनके पास एक अपॉर्चुनिटी हो कि वो देख सके कि रिफ्लेक्शन के लेगेसी में हम लोग क्या लेकर आए, कैसे हमने उसको बिल्ड किया, और अब वो उसको यूटिलाइज करके नेक्स्ट लेवल के ऊपर यूएस की में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी और सेक्टर हो। तो इसकी ये एक बुनियादी वजह, और ये इस तो नेक्स्ट जनरेशन से आप लोग आपकी क्या डिमांड है, क्या देख रहे हैं आप, क्या चाहते हैं कि वो कैसे पार्टिसिपेट करें इस प्रोसेस में? मैं इस पर ऐड करता हूँ, फिर वसी पे अपना थॉट प्रोसेस में ज़रूर ऐड कर देंगे। देखिए, यंग जनरेशन को सबसे पहले हमने ये एक किस्म की विज़न दी है और एक अपनी स्ट्रगल उनको पोर्ट्रेट की है। अब वो लोग हमसे ज़्यादा बेहतर एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, उनके पास हमसे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें और अवेल करके गाइडलाइन लेकर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नए आइडियाज़ के ऊपर वो लोग काम करें। और जब वो लोग काम करेंगे तो फॉर एग्जांपल उनको फंडिंग चाहिए तो उनके पास इस प्लेटफॉर्म से अवेलेबिलिटी है कि यार किसको रीच आउट करना है फंडिंग के लिए। अगर उनको लीगल प्रोस्पेक्टिव्स को समझना है तो वो लीगल प्रोस्पेक्टिव्स में लीगल लोगों के पास कनेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि एक किस्म का ये प्लेटफॉर्म उनके लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही पॉजिटिव जगह है जिससे अगर वो चाहें तो लर्न करके और ख़ुद को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वसी भाई, इसमें देखें कि ज़रिए माश में फंसे हुए सारे बच्चे जो इस वक्त हैं उनको कैसे इसकी अहमियत दिलाई जाए कि ये प्रोसेस बहुत अहम है और इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। हर बच्चे को अभी तो यही है कि मुझे जॉब ढूंढनी है, जॉब सस्टेन करनी है, आगे बढ़ना है, लेकिन पॉलिटिकल अरीना में इन्वॉल्वमेंट इसको लेके कैसे चला जाए और कैसे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए? देखिए, अभी पिछले 15 महीनों में जो भी सूरत हाल हमने देखी है इस मुल्क की, हम तो कहाँ खड़े हैं और मुस्लिम उम्मा जो है यूनाइटेड नहीं है, उसकी वजह से हमने कितना लॉस किया है पिछले 15 महीनों में, सबको उसका पता है, उसको मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कीपिंग दैट इन माइंड हमें जो है अपना हिस्सा डालना पड़ेगा पॉलिटिकल एफर्ट्स में, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। और जॉब्स भी सस्टेन रहेंगी अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जॉब करें और बाकी कोई दूसरे काम नहीं कर सकते। दिस इज़ अ पार्ट टाइम, इनिशियली आप पार्ट टाइम स्टार्ट करें और फिर वंस यू इन, आप इसमें आपको ग्रांट्स भी मिलती हैं और यू कैन ग्रो इन इट। दिस इज़
میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرتا ہوں. جیسے آپ نے جواد پوچھا, دیکھیں اب فار ایگزامپل ہمارے لیے کیا ہے زبردست چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اب جیسے ہماری یہ پولیٹیکل کمپینز رن ہو رہی ہے, تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ینگ جنریشن اس میں کنٹریبیوٹ کرے ایز اے والنٹیئر کے طور پر. ہماری سوشل میڈیا پلیٹ فارم رن ہو رہے ہیں, اس میں کنٹریبیوٹ کرے ایز این انٹرن ٹو انڈرسٹینڈ اٹ کہ ایک اسٹریٹجی کمپین کیسے بنائی جاتی ہے, اس کے اندر کیسے کنٹریبیوشن کی جاتی ہے, فنڈ ریزنگ کیسے کی جاتی ہے, فنڈ ریزنگ کے ایونٹس کو کیسے آرگنائز کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جو میں نے کہا ہمارے انٹرپرینورز آئیں گے, جب انٹرپرینورز اور پوڈ کاسٹنگ ہوگی تو اگر آپ نے اس ایریا میں بزنس کرنا ہے تو آپ ایز این انٹرن کے طور پہ آ سکتے ہیں. آپ اپنی اسکل سیٹ کو سامنے لا, تو صرف جاب ڈھونڈنا پرپز نہیں ہے, پرپز یہ ہے کہ ان پلیٹ فارم سے آپ خود کیسے چیزوں کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہم ایک جنریشن تھی, ہمارا ایک پوائنٹ تھا, ہماری ایک اسٹرگل تھی. اب ان لوگوں کی ایک نئی اسٹرگل ہے, لیکن ان کے پاس نئے چیلنجز ہیں, ان کے پاس اے آئی کا وقت ہے, لیکن ہمارے پاس شاید وہ سپورٹ, وہ اسٹرینتھ وہ موجود نہیں تھا جو ان کے پاس موجود. میرے خیال میں یہ پلیٹ فارم سیوک ڈیوٹیز کو بہتر طور پر پریزنٹ کر سکے گا نئے لوگوں کو, ایگزسٹنگ لوگوں کو, کہ کیوں لازمی ہے, کیا ٹائم دینا مسٹ ہے, کیا اس کی ویلیو ریٹرن میں آئے گی. اور آپ جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی, جب ٹیبل پہ نہیں ہوں گے تو کوئی آپ کی بات ہی نہیں سنے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت, یہ انگیجمنٹ, یہ پروف کرنا کہ یہ چیز ایگزسٹنس کا پارٹ ہے, گیونگ بیک کا پارٹ ہے, جو آپ کی کمیونٹی میں آپ کے تمام نان مسلمس کمیونٹی, آپ کے تمام ہیومینٹی کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں, ارتھ کے لیے, آپ کی جتنی باقی چیزیں ہیں, وہ اس چیزوں میں آپ کا کیا انوالومنٹ رہے گی اور کیا فائدہ رہے گا. تو ایک لاسٹ پوائنٹ میں ایڈ کرتا چلوں گا اس بات کی مناسبت سے کہ دیکھیں یہ پرپس صرف ایک طرح کا یونائٹڈ مسلم کا نام ہم نے اس لیے یوز نہیں کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے آپ کام کریں, ناٹ ایٹ آل. یہ صرف ایک اپنی آئیڈینٹی کو, اپنی کمیونٹی کو گیدر کرنے کے لیے, لیکن ہم اپنے بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ تمام کمیونٹیز کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں, تمام مذاہب, وہ ہر مذاہب, رنگ نسل سے بالاتر ہو کر لوگوں کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں, اپنی ویلیو کو اجاگر کریں. ہاں یہ چھوٹا پلیٹ فارم سے ہم اس سے شروع کریں تاکہ ہماری آئیڈینٹی کہیں خراب ہو نہ ہو, ہماری آئیڈینٹی لاس نہ ہو, بلکہ ہم آئیڈینٹی لے کر اپنی اسٹرینتھ کو بلڈ کریں اور اس اسٹرینتھ کو لے کر پھر باقی کمیونٹی کے سامنے پریزنٹ کریں. تو یہ ہے ہمارا. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ, آپ لوگوں کو گڈ لک اور انشاءاللہ بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, امید ہے آپ کو بہت پسند ہوگا. بہت سے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی, ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا, امید ہے آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. امید ہے کہ اس ساری ڈسکشن سے ہماری کمیونٹی میں کچھ سے بھی انگیجمنٹ پیدا ہوگی اور اس سے کوئی فائدہ پیدا ہوگا. امید کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ٹائم کے لیے خدا حافظ.